on the wards. So far, we've made it inside the city with minimal losses. They did their job. Now, let's do ours. All right, let's find Solus. The last report said he was helping the Shadow Dragons. If we locate the Shadow Dragons, we'll soon find Solus. Our Lady of Victory. The poor girl's not looking victorious right now. Look out! More Darkspawn! Accompanied by Venatori. First Venatori, now Darkspawn of Blight in the streets. How much more can we take? Well fought, Lucanis. And there he is, the demon of Virantium. At your service. They and I will return to the Crows and help with the fight through the city. You go after Solus. We spotted him. He's not far ahead. That way, quickly.
All right, Taya said Solus should be up ahead. Let's find him. It just keeps getting worse. Evidently, it could be even worse without Solus assisting the Shadow Dragons. There's something big up ahead. Not sure what. Get out of my city! Asher! Did we win? You're lucky your head's so damn hard. Tarquin! Viper, you're alive! Thanks to Solus. He's been the only thing between us and Elganon. Stay with them. I'm going to talk to Solus. You are as surprising as ever. Even I could not have escaped that prison. For you to manage it. Varric believed in me when nobody else did. He was a good man. He was always there for me. Except that he wasn't because you killed him. What happened at the ritual site? I know what happened. I remember the truth now. You did something to my mind to make me keep seeing him. Yes. I was wrong to do so. You knew Varric was dead the whole time, but you kept pushing me not to see it. Why? How? I was desperate. Unless I escaped, the world would fall to tyranny and blight. The only tool I had was my tenuous connection to you. Blood magic. As I said, I was wrong. You know what the worst part is? Part of me was excited about proving myself to the Dreadwolf. Rook. That's how you do it, right? You get people so eager for those little scraps of approval that they never see the knife coming. I am sorry. I betrayed you because I believed that only I could save this world. But I have failed, Rook. I have not stopped Elganon. I have not even defeated his archdemon. The victories that have been won since Elganon and Gillenane escaped are yours, not mine. If we are to save this world, we must work together. You've got to be kidding me. You just finished apologizing for the last time you betrayed me. I know. I cannot change the past. How stupid do you think I am? The best possible version of this is that we kill Elganon, and then you finish your ritual and drown the world in demons. If joining me and stopping Elganon requires the veil to stay in place, then I will pay that price unflinching. I swear by my own foolish pride, by love for friends I've failed and hurt, by everything I ever held as sacred. I will leave the veil untroubled. It will never come down by my hand. Now, if you will come with me, I can show you what has prevented me from reaching Elganon.
and you can tell me your plan. We were trying to get to the Divine's Manor in the center of the city. And the Blight tendril connecting to the Archon's palace. Yes, I thought the same. But some intelligence guides the tendrils. It has prevented me from getting closer. If you accompany me, I can finish apologizing for the last time I betrayed you. Nevgarus, the elven slaves of Minrathus say you are one of the Shadow Dragons, fighting for their freedom. As did you. One of the few things we agree on. A shame you killed Varric. You were there. You saw that it was an accident. And I saw the magic you threw around just now. You could have stopped him without killing him. I was losing control of the ritual. All of my power was focused on keeping it in check. None of which brings Varric back. Oh, another thing we agree on. Of course, then you used blood magic to make Rook forget. Is there a pretty excuse for that? Or should it be a warning to the rest of us? There's a large force arrayed against us ahead. Let us see if they've heard the legends of the Dreadwolf. Begone, Darkspawn! You should never have come to me! Join Gillenane in death! Be ready! One of the Darkspawn ahead can cast spells! Abominations! Their twisted magic corrupts the fade. Elganan populates his armies with the cruel and the brutal. No brilliant tacticians, only those he can dominate and those who wish to become like him. But you, Rook, your team is made from the clever, the wise and the loyal. You honored their strengths to make them yours. And that is why you are going to defeat him. Whatever intelligence Elganan has set to direct the Blight, we are not far from it. Beyond the Blight there, perhaps. Do you feel it? The Blight reacts to my presence. There! That must be the source of whatever intelligence guides it. If you can destroy the mind guiding the Blight, we may be able to reach the palace. I can accompany you no further. My presence will only draw the Blight to you. Once Elganan is mortal, the final blow must be yours. I can think of no one better to wield this. I thought I'd have to fight you for that dagger. Then this has been a day of surprises for us both. Good luck. When next we meet, let us be standing over Elganan's body!
All right, Solus takes down the archdemon. That makes Elgranon mortal. Then we kill him with Delirium Dagger. But first, We must find a way to free Valara. Valara, can you hear me? We're gonna get you out of there. Valara is gone. There is only the will of Elgranon, giver of life and death. You are not my god! Get out of my head! Rook? He was all I could hear. It was my mind, but he made me want to help him. It's okay. You're free now. You're safe. None of us are safe. Once Elgranon is dead. Wait! You can't kill Elgranon yet. If you do, watch out! Come on! Lady Morrigan! Quickly now! Destiny is a heavy burden to bear. And growing heavier by the moment. You're alive. Can't get rid of Hassan and me that easily. Apologies for missing the War Council. We got inside the city with the Veil Jumpers. It gave us a chance to finally strike back at the Venatori. Whatever you did unblocked entrances to the Divine's Manor. It also destroyed some of the Blight. It'll come back. I can still feel it. I don't think I'm the only mage he used like this. Valara, good to have you back. Rook freed me, but I learned things when I was in that Blight eruption. We need to talk. We will. But first, we need to get you to a healer. We'll take care of her. Thanks. I'll join you in a bit. Just want to check on everyone else coming in. Well, we still have time. Elgranon and the Venatori have destroyed my city. This is our final chance to take it back. We will win, Rook, or die trying. Take our fight to the palace, Rook. Even gods may die. We have every confidence in your plan. Kindly put this affair to rest. Those who fell in our fight lie in the next room.
They will be taken to grave or pyre once our battle has ended, as their beliefs dictate. For now, they wait, and we attend them. If you wish to pay your respects, please enter. You're tense. Is that a furrow on your troubled brow? You like my furrow. Called it the thinking man's dimple. Not in public, I don't. Rook, the Venatori brought death to Minrathus. We've made many of them pay, but they still owe us a balance. You take care of Elgar'nan. We'll keep after his remaining followers on the ground. Minrathus, all of Thedas, will remember the crows on this day. To our house's proud Rook. Thedas will be free. Fighting through a city run by Venatori. It's what Treviso could have been, but worse. Was that suitably self-absorbed? Go win again, Rook. We've come too far to die now, don't you think? Got some civilians out through the catacombs. There's extra supplies here. I can get them across the city. Are you sure? I can do that much. Hate to admit it, but Solus really came through for us. Now it's just Elgar'nan we have to deal with. Good luck. We'll keep watch on the city down here. Stay safe, Rook. It's been years since I fought in a battle like this. The crows defeated the Venatori at the gates, thanks to you and the lords. The pleasure was all mine. I got to dust off the daggers for good people. Rest up while you can. You'll need it. You show those gods who you are. You laugh in their faces, and you bring them down for Varric. Pull this off, and they'll tell the tale for generations. It's what Varric would have wanted. For gold. For glory. For Varric. Stop worrying. Emmerich will be fine. Of course he will. We've all had enough of Elgar'nan's tyranny. Be sure to silence him. Watch Emmerich's back. All right? The Archdemon will fall. It's a matter of hours. And then a short vacation on the way back? Just a day. I think we deserve it. Rook, it's been a hard fight to get here. And against stranger foes than we imagined. It's almost the end now. We have this, Rook. I know it. You'll be fine. Go finish this. When this is done, you'll be off again? Something like that.
Get out there and do what you do best. You've got this. 'Tis almost time for this story to end. Are you ready to write the final chapter? He'll find a way. Of that, I have no doubt. He was in my head the whole time. It was like I wanted to help him. That's messed up. He's filled with the blight, and I think I am too. Rook. You're not dead yet, and as long as you're still alive, there's hope. For now, hang on. We'll see if there's a way for the Wardens to help you once Elgranon is dead. No, you can't. That's what I needed to tell you. When Elgranon was in my mind, I was kind of in his too. I could feel him. His mind, his magic, his life force. It's tied to the Veil. His life is the only thing holding the Veil in place. I felt the Veil weaken when Gillenane fell. I expect that when Solus imprisoned the other gods, he bound them all thus. And now that Elgranon is the only one left... If we kill him, the Veil collapses. Which is why Solus gave me the dagger. Damn it! He said something about this in that memory of him binding the gods. I thought he was just stealing their magic. I didn't realize he meant it literally. We still have to kill Elgranon. So what can we do? Can we tie the Veil to something else to keep it in place? For an enchantment like that, we'll need a specific substitute. The Veil was made to be tied to the ancient elven gods. Then let's tie it to Solus. He's the only elven god left. Binding him will require drawing his blood with the lyrium dagger. And I doubt he's going to like the idea. I can be very persuasive, but it will be risky. What about this? The dagger we made while you were trapped in the Fade. Once Elgranon is dead, odds are good that Solus will need to do something else to complete his ritual. This dagger looks identical, but it can't cut through enchantments like the real thing. So if he tries to use it... The backlash of such magic would render him helpless. Unless he notices. You really want to try a bait and switch on the Dreadwolf? Is there any chance at all, that he would listen to reason? Speaking from the heart, Inquisitor? Varric tried to reason with him, and he died for it. As did Mythal when Solus took her power. But we have you, Morrigan. You have Mythal's memories. And we have the essence of the other fragment of Mythal from the Crossroads. Such power, even fragmented, is not to be taken lightly. Hold it for now. And when the time comes, if you believe the Dreadwolf's heart can be turned from this course, I shall try. Because of everyone here, and everyone we lost to get here, we've got options for dealing with Solus. For now, let's focus on Elgranon. He's in the palace above us. We'll climb the Blight Tendril to get there. Once Solus takes down the Archdemon and renders Elgranon mortal, we hit him with everything we've got. Damn right we do. Time's running short. Stock up on supplies, pay your respects, and say goodbye to the people you love. Be ready to go when I signal. We didn't lose anybody. We hit the city that the Antam couldn't conquer and got out clean. We've even got Balara back. We're gaining people. Don't call attention to our lucky streak. We'll need it at the Archon's palace. Harding would be proud of you. She'd be proud of you too. Still gotta take down Elgranon. And Solus. She'd be real mad at Solus. We have to stay fast and careful. Once we surprise Elgranon inside his lair, we challenge him, let him get angry. And then kill him when he comes in hot. Nice. Hey,
Listen, you helped me figure out who I was. I'm Raveni. I'm a dragon hunter. My mother didn't like that, but maybe she'd be proud of me anyway. Chakra to Ebra, Tosh. I know she would. I'm a better person because of you. So, thanks. Now let's go kick some ass. Oh, it is purest relief to see us all gathered safe and sound. We reunited with Balara. What that poor girl has been through, and she's still returned to the fray. Elganon must fear what we might accomplish once we storm his tower. To come this far only to fail at the last minute? The irony will kill me before Elganon can. Elganon will be formidable, but it's Solus who truly worries me. He is, however, a former spirit. As such, Solus cannot help but listen to appeals to his nature, his yearning for reflection. I could try talking him down, once I find him. The spirits whisper. One way or another, I believe the dread wolf's tale draws to its conclusion. It has been a grand privilege, Rook, to have come so far and known all of you. What luck that the distinguished Professor Volcaran joined our cause after we found him in the necropolis. Feels as if that were years ago. Time passes swiftly in good company. Onwards, Rook. The gods await. How are you feeling, Balara? Everyone filled me in and told me about everything that happened since I've been gone. It's a lot. I knew Elganon was doing something. I could feel it through the blight. I just didn't know how big it was. How awful it was. But most everyone's still alive. Still fighting. That's more than I could have hoped for. More than I expected. So, okay, I think. This could have gone a lot worse. I'm glad it didn't. You're finding the way through. The twisty path. And the blight? How's it feeling? Like it's tying itself around me. It's in my blood. In my head. I feel it whispering to me. But it doesn't get to decide how my story goes. Even if it's only got a few chapters left. Let's make the most of each one of them. And give it the happiest ending we can manage. Varric liked to say everything was a story. Helped him make sense of all of it. I always wanted to meet him. He sounded smart and kind. Yeah, he was. Rook, thank you. For what? For helping me put the ghosts of the past to rest. Now let's go kill a god. Nev, how are you holding up? I've seen reports from the city. The lost... But more are still standing than I might have bet on. Every person who gets through this is a win. We're doing well as can be expected. Just have to keep it up. We can't get overconfident. There's more on your mind. This started with Solus. It will end there, too. He played mind games with you, targeted emotions, then went right for the heart. People with power, sometimes it's best not to play their games. Other times you need to play them smarter. However this plays out, I'm ready. Minrathous has gone through enough. So have I. So much has happened, but we wouldn't be standing here without you. Sure you would. Though the group would lack a certain charm. When this is done, I'm not sure where I'll land or what it will look like. We've been through a lot on this one, but if you need a detective, you've got me on your case. Thanks, Nev. Oh, and Rook? Don't forget, when the job's done, the fish is on you. A deal's a deal. We're in good shape, Rook. Real good. Balara's finally back with us. Solus doesn't know we're on to him. And we've gotten past Elganon's main forces.
The tide's turning, and the hunt's almost done. You make dealing with two gods and an archdemon sound easy. We've gotten back up every time the gods bloodied us, and that was without our allies showing up. After this is all over, I'm going to visit Eldrin, see how Hassan's brothers and sisters are doing. A visit from Uncle Davrin. Gotta impress those balls of feathers while I'm still taller than they are. Well, Elgar'nan won't wait forever. Ready whenever you are. If you need me, just shout. I should be the one worrying about you. Not everyone could have led us here, Rook. Let us get you the rest of the way. But try to stay safe out there yourself, Rook. Hassan would miss you. And so would I. Lucanus, everything all right? We have made it here and fared well in the fight. Now we only have to wait. But Spike grows impatient. As do I. This may be the calm before a final storm, but I don't feel it. If there's anything I can do... Your presence has already helped. It won't be much longer. Elgar'nan's life is measured in hours. As for Solus, he used blood magic against you. He betrayed us. He pulled you into that prison. I leave his fate to you, but I will not let him hurt you. Lucanus. Whatever happens, my contract was for the blighted gods. Today it is fulfilled. A crow couldn't ask for bigger targets. We'll give Elgar'nan our regards. And make our houses immortal. Rook, saying I owe you my life is not enough. You know my mind. I've assumed you know my heart because it beats for you. It's been beating. When I wanted you, when I was afraid to want you, tell me this ends with me asleep in your arms, and I will kill any god you ask. Lucanus, I love you, Rook, and I won't let you down. A word, Rook? Any last advice from Mythal? 'Tis a difficult battle you face, but you are among more allies than you know. You have purified the crossroads, uncovered ancient truths lost for ages, and earned the essence of Mythal. You are truly the champion of the Fade. Take this. Should your fight against Elgar'nan grow desperate, invoke the memories of the Dreadwolf's rebels. For you, they will stand against tyranny one last time. Bad news, everyone. Elgar'nan's forces are gathering outside. They mean to prevent you from reaching their master. Our people will set up barricades, and we'll hold the enemy as long as we can. You need to start climbing. Let one of us help. I'm going up there. I owe Elgar'nan for what he did. You go to face a god, Rook, but any aid you might spare would be welcomed. Tosh, you up for it? Yup. We'll be cheering for you, Rook. All my best.
gotta be another way up! They're doing their jobs. We need to focus on reaching the throne. The Dreadwolf and that archdemon have been fighting for a while. And as long as that archdemon is alive, we can't hurt Elganon. Solus knows that as well as we do. He might betray us after, but he'll do whatever it takes to stop Elganon. Watch out! So, now we save Minrathus, a detective and a demon. I'll believe it when I see it. The throne room. Knowing Elganon, we'll find him there. Rook! You made it! Elgranon's using the Magisters to control the Blight, just like he used me. They're directing all of it at Solus. He won't make it without our help. How do you know? I can still feel it. Hear it. The Blight? I'll help Solus. Just get to the throne room. Throne room's just ahead. Everybody ready? Whenever you are. I'll be at your side, through anything. Now let's finish this. Solus.
thinking you can hide from your creator. And I am this world's creator. Every pointed spire and warding enchantment in this city is a child's unwitting imitation of the empire I built. I would have restored the glory. Your lives are too brief to remember. I saw Demeter's Crossing and Weishaupt and everywhere else you've left your mark. I didn't see any glory. All I saw was a tyrant destroying everything he touches. You mistake discipline for cruelty, a failing among those who lack a master's gentle guidance. We only destroyed because you resisted. In the new empire, every child would have blossomed under my protection. And Gillenane, my brilliant sister, would have forged the blight into a tool of beauty. But she is dead. And all we have is this. Because of you. World is my domain. Nothing you do matters. While my dragon thrall lives, I am invulnerable. Wolf cannot save you. He cannot even save himself. Now you understand that none may stand against me. Those who try stand alone. I am the Lord of the day and the night. Yield to me and I will show you mercy. Look at you. Your failures. You failed to save the wardens at Weishaupt. You fled in terror at Arlathan. And then we killed Gillenane. You have nothing. No army, no dragon, no thralls. I've got a team and that's all I need. I have found the souls of dragons. I have slain titans and broken the will of gods. You haven't broken me. You will kneel. No. Oh, come now. You did as well as anyone could have, but you cannot deny the truth. I can do this.
You are mortal, Elganon. Enjoy it while it lasts. If you will not bow, you will burn. It is done. The world owes you a debt, both for defeating Elganon and for bringing down the Veil. I am sorry for this final betrayal, but I will do what I can to minimize the damage. When you see the old world restored, please, Rook. I do not wish to fight against you. I don't want to fight you either. But I don't want to see the world go through even more pain on top of what Elganon has done. Do you? This world is broken, Rook, because of my mistakes. This is why you had to use me to escape the prison. It's made from regrets, and you're trapped in yours. You cannot understand the... Destroying everything won't erase your mistakes. You have a chance right now to save the world. Bind yourself to the Veil and stop it from falling. I cannot. To stop now would dishonor those I have wronged to come this far. Even if those you wronged asked you to stop? Fen'har. You think you've gone too far to come back? But you're wrong. I am here, walking the Fen'harel with you. I lied. I betrayed you. I forgive you. All you have to do is stop. Irabalas, Renan. But I cannot. Long before we met, I failed my oldest friend. She died for that failure.
If I leave the veil in place, I am destroying the world she wanted. And I will have... She will have died for nothing. And whose fault is that, Dreadwolf? Morrigan. One appellation among many I wear. I have been advisor to Orlais, Witch of the Wilds, daughter of Flemeth, and once, long ago, an old friend. Mythal lives on in her, and in this. Mythal. I pulled you from the Fade you loved and sent you into war. I used your wisdom as a weapon, and it broke you. The things that I have done are not for you alone to bear, my friend. The many wrongs we did together. I release you from my service. Banal nadas, arlathma venan. My life force now sustains the veil. With every breath I take, I will protect the innocent from my past failures. The Titan's dreams are mad from their imprisonment. I cannot kill the blight, but I can help to soothe its anger. I will go and seek atonement. But you do not have to go alone. Arkelas vir banal. Tel banal arama, vir shiral malasa, belanares. Thank you, Rook.
Inquisitor finally reunited with her true love. It looked like one of the biggest stories this world had ever seen was finally drawing to a close. The story of the Veilguard, a team of heroes who stood strong against evil, no matter the cost. Whatever it takes. But whenever one story ends, another begins. Like the story of the Grey Wardens, clearing the remains of the Blight so that the flowers can grow again. Or the story of Arkandorian Parvus, fighting to bring Minrathous out from under Venatori rule. Or the story of a caretaker standing watch for new heroes. For the Antivan Crows, it would be a story of liberation from invaders and usurpers alike, as Treviso threw off its shackles. Among the Veil Jumpers, the fall of the last elven gods meant Arlethan was reborn. At their heart, stories are about change. A man seeing his ward become more than he could ever have imagined. A woman protecting Docktown at all costs against an unknown future. An assassin and a demon setting aside the past for the sake of family. A student of history, helping the elves regain what they lost. A dragon hunter forging a new life for themselves. Or the Griffins, finding a new home in Arlethan, protecting a world that once thought them lost for good. There are stories of love. But those stories aren't over. And we will always be grateful to those whose stories brought us where we are today. And those whose stories will live on with us forever. The storm quelled. The sun dimmed. The wolf defanged. At last, we have balanced. Guided. Whispered. And soon, the poisoned fruit ripens. We come. Ох. Ну что ж, зайчики, что же мне вам сказать, что же поведать? Да, наверное, поговорим о самых спойлерных вещах, потому что я все равно запишу обзор на данную игру для своего второго канала, где и освещу все минусы, плюсы, зацепившие конкретно меня. Однако я не смогу обсудить там спойлеры по понятным причинам, поэтому займусь этим сейчас и здесь. Впрочем, сразу скажу, что игра для меня средненькая, она неплохая. Точно не до такой степени, как многие преподносят, но и не шедевр, как пытались нам доказать журналисты и чересчур левонаправленные товарищи. Четвертая Драгонага, хотя я бы скорее назвала ее новый Dragon Age, эдаким перезапуском в совершенно другом обличии. Лично для меня это стабильная шестерочка, которая порой поднимается до 7. Но опять же, почему так, вы посмотрите в обзоре. Перейдем же сразу к спойлерам, финалу и заключению.
Начну с Варика, так как это важный игровой персонаж, прекрасно прописанный, связанный с огромным количеством других героев, прошедший через множество испытаний и, по сути, завершивший своей смертью не только личную арку, то есть нахождение Соласа, но и разделивший Dragon Age на «до» и «после». Сейчас объясню, о чем я. Если честно, для меня смерть Варика не стала сюрпризом, но не потому, что это было супер понятно и предсказуемо, а потому что я себе проспойлерила этот момент. Но очень глупо получилось, эмоции из-за этого не были столь сильны, однако я все равно расчувствовалась на моменте прощания. Сам квест «Темница для богов» эмоционально сильный. Вы видите и боль главного героя, и его сожаление, и горе, и вы не знаете, что происходит в мире за границей тени, так что напряжение сильно. Да, еще и два ваших спутника давят на больное, заставляя постоянно испытывать вину. Вроде они не обвиняют, наоборот поддерживают, давая силы двигаться дальше к финалу. Но все равно больно. И тут еще вы все окончательно понимаете насчет Варика. Диалог с ним пропитан тоской, но с легким принятием, что ли. Он прошел свой путь, он завершил миссию, которая висела на нем грузом с Инквизицией. И если читать дополнительный контент о том, что происходило с Вариком в этом 10-летнем промежутке, волосы начнут шевелиться. Конечно, безумно жаль, что он вот так погиб, не сошелся с Бьянкой, не зажил обычной простой жизнью в роли знаменитого писателя, и все, что будет происходить дальше, уже не попадет в его мемуары. При этом мне очень понравился символизм касательно его арбалета. Как вы знаете, они всегда были с Бьянкой вместе, это буквально частичка его души. И когда Солас ее сломал, по сути убил, так как Бьянка уникальна и сложна даже в простой починке, можно было подумать, что в этот момент его оставил еще один очень близкий друг. Но, как оказалось, они ушли вместе, с очень короткой разницей по времени. То есть Бьянка была с Вариком до самого конца, и это по-настоящему красивый символизм. Но, как я и сказала, для меня их смерть также знаменовала и завершение старой франшизы. У Соласа свой финал, у всех камео персонажей также нет неоконченных линий. Ну, кроме, наверное, протагонистов предыдущих частей. Однако герой Ферелдена либо доживает себе спокойно, завершая свои дела, либо его давно уже нет. А вот Хоук либо все это время дожидался Варика в тени, либо тоже живет себе мирно и не лезет спасать мир. И остаются-то только новые герои, придуманные новой командой, новыми сценаристами, режиссерами, умами современного изменившегося мира. Это неизбежно, ведь все постепенно заменяется чем-то другим. Можно спорить, ругаться, возмущаться, бастовать. Но когда-нибудь даже технологии уровня Mass Effect найдут свое применение, аналог в нашем мире. Что уж говорить про новые видения и мировоззрения. Ну а Варик же был последней тонкой ниточкой, что привязывало Veilguard к 3 предыдущим частям. Отрезав ее, новая команда освободилась от ожиданий старых игроков, попрощалась с устаканившимся лором и необходимостью следовать установленным границам. Они пустились в свое собственное свободное плавание. Хочется надеяться, что это даст им возможность завершить следующую игру, если она будет, конечно, сроком меньше, чем 10 лет. Ну а теперь немного о более локальных выборах, произошедших в этой игре. Они все довольно хэдканонные, потому что ваши решения в квестах спутников влияют лишь на их геймплейные способности, да, вид брони, а в том же эпилоге ничего не ясно в плане будущих последствий. Есть в этом что-то долгоиграющее, либо нет, покажет лишь время. Но самый первый важный выбор – это спасение города. Вам нужно выбрать между Минратесом и Тревиза.
Я выбрала второй, потому что он и так пострадал от оккупации, у него нет сильной обороны, жителям в основном люди простые, не бойцы. В Минратосе есть и маги, и стража, и теневые драконы, и какие-то пушки, големы, ну всякая чертовщина. Да и мы посылаем 2 своих товарищей из отряда в помощь. Это все равно ни на что не влияет, и на руку катятся бочки. С какого фига? Я не пойму. Ладно, если вы состоите в определенной фракции, но выбрали защитить другой город, тут еще можно понять. Но когда абсолютно рандомного челика, ни искусного дипломата, ни умелого военного, ни гениального стратега или политика обвиняют в том, что он выбрал защитить другой город и вообще всю кашу заварил, ну, это выглядит очень странно и явно чисто для разжигания хоть какого-нибудь конфликта с одной из фракций и спутником, что ее представляет. Другого варианта я просто не вижу, потому что Рук – протагонист. Просто никто. Да, он способный и смекалистый, но ни силы эванурисов, ни магической руки, ни возможности превращаться в дракона у него нет. И вешать на него всех собак, то есть в прямом смысле удобно найти виноватого, примерно то же самое, что тыкнуть пальцем на любого встречного с улицы, сделав козлом отпущения. Ход абсолютно не проработанный. Но все же последствия этого решения имеются, так что зачет. Ну, а еще я Луканиса романсила, а если спасти Минратос, то его роман полностью блокируется. Так что я не сильно долго над этим раздумывала. Теперь по финалу. Первое важное решение – выбор между Даврином и Хардинг. С одной стороны, то, что тут решили устроить смерть сопартийца, несмотря ни на что, это плюс. Это показатель беспощадности войны и неизбежности в некоторых решениях. То есть, что бы вы ни делали, не всегда 100% будет хороший исход. Это реалистично, это смело. Но с другой стороны, в игровом плане, особенно при прохождении, это отнимает у людей все желание вообще как-либо взаимодействовать с квестом Хардинг или Даврина, смотря кого вы пошлете в последний полет. Ситуация-то неизбежная и оттого просто бессмысленная в игре с ролевым отыгрышем. Но тут уж каждый решает сам для себя, и я с уверенностью могу сказать, что в любом прохождении буду выбирать Хардинг. Не потому, что она меня как-то дико раздражает или заслуживает смерти, что вы. Ни в коем случае. Однако Хардинг тоже в каком-то смысле кусочек прошлого, как и Варик. Да и свою миссию насчет титанов и их песни она успешно передала другим дварфам, так что ее наследие никуда не пропадет. Даврин же только-только принял для себя то, что может жить дальше, несмотря на свое положение как стража. На его попечении Асан и их связь. Если вы выбираете пожертвовать Даврином, то вместе с ним погибает и Грифончик. Он прыгает за Даврином следом в яму. А вы уж простите меня такую гадкую, но если смерть персонажа я могу перенести, то вот животного нет, увольте никогда. Тут можно много и долго спорить, приводить разные примеры, убеждать тем, что у Даврина долг погибнуть, и он должен был еще при сражении с архидемоном это сделать. Но вы меня не переубедите. Моры в любом случае закончились. Стражи, наконец, могут жить спокойно. Грифоны отданы защищать леса, и все потихоньку меняется в мире Тедоса. Вот поэтому и у меня Даврин будет жить. Все остальные герои у меня выжили, так что тут говорить о чем-то бессмысленно. Ну, разве что об Эмрике, который не пошел у меня по пути Лича. Тут такая же ситуация, как и с Асаном, только я еще и подсознательно понимала, что преодоление страха смерти должно пройти у Эмрика естественным путем через принятие, а не становление нежитью. Короче, тема тоже спорная.
Те, кто принял путь Лича, могут привести мне множество плюсов данного пути, а я в ответ могу показать диалоги Эмрика с членами отряда, где кто-то говорит о вечном одиночестве, кто-то о том, что на самом деле Эмрик плачет и скучает по Манфреду, пока никто не видит, а кто-то просто ржет над тем, что он стал скелетом. Правильного пути тут нет, есть чисто ваша собственная логика или мораль. У Белары и Неф все понятно, у Таш тем более. А вот про Луканиса я буду говорить в видео с его романом «Ожидайте». Мне есть что сказать, хотя и без меня уже было много всего высказано. Ну и, наконец, финал с Соласом. У него есть 3 концовки, которые в любом случае заканчиваются его попаданием в тень. Что бы Лысик ни творил, для него все заканчивается одинаково, просто с разным послевкусием. В плохой концовке мы с ним боремся и попадаем в тень вместе. В нейтральный мы обманом затягиваем его в тень, но сами остаемся целехонькими. И, наконец, идеальная концовка, в которой Солас избавляется от груза сожалений и добровольно берет на себя ответственность за то, что он натворил. Вместе с ним в тень может уйти Инквизитор в романе с ним, либо он один, но на этот раз без тяжести на сердце. Финала а-ля у Соласа все получилось и наступил хаос? Нет. Сказать честно? Вот прям честно. У меня нет особого мнения о финале и о том, чего заслужил или не заслужил Солас. Он натворил много дичи. Он совершил множество плохого, неправильного, сомнительного, оставался упрямым до самого конца и по логике не заслуживает искупления. С другой же стороны, Солас не получает лично для себя счастливого конца. Он принимает заточение и уходит в тень, дабы своим существованием поддерживать завесу. Считайте, что он заточает себя навечно. Но в этом случае он хотя бы добровольно принимает это решение, осознавая все, что натворил. Когда же мы его туда запихиваем, он не только не избавляется от сожалений, но плюсом так и остается под властью металла и усилившейся виной за незавершенное дело. Вряд ли он в этом случае будет сидеть на попе ровно, без попыток опять выбраться, чтобы вновь все повторить. Так что пусть идет себе в тень по собственному желанию. И так результат один. Ну, что ж, подытоживая, так какая же основная концепция данной игры? Мысль, которую пытались донести сценаристы. Лично для меня это принятие, смирение или же понимание своих чувств. Маяк, находящийся в тени, то есть другая часть мира, недоступная для глаз и очень тесно связанная именно с эмоциональной составляющей человека, олицетворяет, что герои должны разобраться с проблемами внутри себя. И так и получается. У Луканиса это принятие решимости внутри себя, у Хардинг – принятие или отказ от гнева, у Белары – умение прощать себя и отпускать, у Неф это либо чувство защиты, либо надежды, у Даврина – понимание заботы и доверия, у Эмрика – принятие страха или переступание через него, у Таш – внутренний конфликт самоидентификации и принятия себя. Даже у Соласа это борьба с сожалениями и виной. И только наш Рук, как герой, который не отступает перед эмоциями и не испытывает сильных противоречий, способен как помочь себе, так и выбраться самостоятельно из чужой западни. Хотя, конечно, с безэмоциональностью Рука в сложные моменты маленько переборщили. У него ни разу не было ни ПТСР, ни панички, ни банального выражения стресса, растерянности, слез хотя бы. Команда никогда не спрашивала Рука, как он, может чем помочь. Даже после того, как Рука вытащили из тени, не было ни сцены воссоединения, ни объятий, ни облегчения, ни радости. Нас просто тупо сразу же перекинули на маяк на очередное важное собрание.
Это дико странно, учитывая, что герой у нас буквально потерял члена отряда, близкого друга-наставника. Он сражается с двумя богами. В его голове сидит пронырливый волк, все это устроивший. На него неоднократно катили бочки, но он помогает всем вокруг. А соответственно видит весь ужас, начиная от магии крови со скверной до архидемонов. И просто чисто... Вообще похую. Нет, я понимаю, что ГГ должен олицетворять собой силу и уверенность, но не до такой же комичной крайности. Тот же Дориан, вспомните, в Инквизиции, если вы играли, как он паниковал, бушевал и показывал свой страх, свою растерянность, напряжение, когда его инквизитор, если вы его романсили, задержался в тени буквально на 2 минуты. А тут сколько времени прошло? Хотя, если подумать, то у всей команды есть проблемы с выражением чувств. Взять хотя бы Таш, которая в моем прохождении сошлась с Хардинг, а вторая погибла. И какая на это реакция? Ну, расстроилась немного, сказала: «Эх, все, кого я люблю, умирают». Но в дальнейших кат-сценах она уже бодра, весела и готова рваться в бой. Быстро у нее горе прошло. Ладно, на этом, пожалуй, все. Мне больше нечего добавить или что-то вспомнить прям важное. И в этом заключается, наверное, по крайней мере лично для меня, основная проблема игры. В ней крайне мало запоминающихся моментов. Они есть. Осада Вейсхаупта, ну, допустим, первая деревня, бой с Геланайн и ее драконами, финал. По сути, все, что как-то связано с Мором, скверной. Ну и все. Личные квесты спутников варьируются. Некоторые вызвали эмоции, но вот чтобы я взахлеб рассказывала, как это было шикарно, такого нет. Игра, по ощущениям, заканчивается очень быстро. А я играла неспешно, размеренно, с охотой на каждый сундук и фракционный квест. И все это закончилось, оставив после себя лишь один вопрос. Вот это делали 10 лет? Ты реально ждал шедевр? Графики, кроме лицевых анимаций, вопросов нет никаких. Но сюжет и продолжительность, наполненность мира, их банально недостаточно для того, чтобы, закончив игру, ты долго сидел в размышлениях, а тем что-то обсуждал и строил теории месяцами. А после вернулся на второе прохождение и сыграл с другими выборами и последствиями. Игра не оставляет после себя послевкусия. Она закончилась, ну и ладно, скачаю что-нибудь другое. Не таких эмоций ты ждешь от игры, которую столь долго ждал. Это обидно, но что получилось, то и нужно принять. Ну, а на этом я заканчиваю. Подписывайтесь на мой Бусти, пожалуйста. Там все видео появляются гораздо раньше, чем на Ютубе. Там же выходят куда более взрослые и откровенные видео. В Телеграме проходит голосование за новые видео. Именно вам предоставляется возможность выбрать, о чем будет следующий обзор. Также там обычно происходят очень разные, интересные и длинные дискуссии. Вот сейчас мои подписчики активно обсуждают Dragon Age, делятся какой-то информацией, концепт-артами. Ну, короче, интересные вещи творятся у меня в ТГ. В ВК много разговорчиков, инсайдов и рекомендаций. В ТикТоке нарезки. И, конечно же, подписывайтесь на оба моих канала, игровой и с обзорами. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, включайте уведомления. Спасибо за внимание и до встречи в других видео.